கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. பிரைஸ் லார்ட். இப்பொழுதும் சிஜேஎஃப் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு கூட நம்ம மோசேனுடைய காரியங்களை பார்த்துட்டே வரோம். இன்னைக்கு ஆண்டவர் முதல் அற்புதத்தை செய்ய போகிறார். முதல் அற்புதம் தண்ணீரை இரத்தமாக மாறுதல். நம்ம யாத்ராகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 20லிருந்து 25 வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம். அப்போ என்ன சொல்றாருன்னா, ஆண்டவர் மோசேவை பார்த்து, காலமே எழுந்து நீ பார்வோன் இடத்துக்கு போ, நீ புறப்பட்டு அவன் வருவான் இல்லையா, நீ அவனுக்கு எதிராக நதியோரத்தில் போய் நின்று சர்ப்பமாக மாறின கோலை உன் கையில் பிடிச்சுக்கிட்டே போ அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அந்த நதிக்கிட்ட பார்வோன் வந்த பொழுது அந்த கோலை மட்டும் கையில் வச்சுக்கோ, சர்ப்பமாக மாறின கோலை கையில் வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டாரு. ஏன்னா அதுதான் மிராக்கிள்ஸ், அதன் வழியாக தான் இப்போ மிராக்கிள்ஸ் எல்லாமே பண்ண போகிறாரு. அப்போது 20ஆம் வசனத்திலேருந்து பார்க்கும்போது, கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடி மோசேயும் ஆரோனும் செய்தார்கள். பார்வோனுடைய கண்களுக்கு முன்பாகவும் அவன் ஊழியக்காரன் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கோலை ஓங்கி நதியில் உள்ள தண்ணீரை அடிக்க, நதியில் உள்ள தண்ணீர் எல்லாம் இரத்தமாக மாறி போயிற்று. ஃபர்ஸ்ட் இரத்தமாக மாறிச்சுங்க தண்ணீர். நதியின் மீன்கள் செத்து, ரெண்டாவது மீன்கள் எல்லாம் சாகிறது. நதி நாரி போயிற்று, மூணாவது நதி நாரி போகுது. நதியின் தண்ணீரை குடிக்க எகிப்தியருக்கு கூடாமற் போயிற்று. நான்காவது தண்ணி குடிக்க முடியல. ஐந்தாவது எகிப்து தேசம் எங்கும் இரத்தமாய் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். எகிப்தின் மந்திரவாதிகளும் தங்கள் மந்திர வித்தையினால் அப்படி செய்தார்கள். கர்த்தர் சொல்லியிருந்தபடி பார்வோனின் இருதயம் கடினப்பட்டது. அவனுடைய இருதயம் மட்டும் கடினப்பட்டுட்டே இருக்கு. இந்த 5 காரியமும் நடக்குதுங்க. நதி நாரி போகுது, தண்ணி எல்லாம் ரத்தமாக மாறிடுச்சு, மீன்கள் செத்து போச்சு, தண்ணி குடிக்க முடியாமல் போகுது, எகிப்தெல்லாம் ரத்தமாக மாறி இருக்கு. இத்தனை காரியங்களை பார்த்தாலும் அவனுடைய இருதயம் கரையவே காணோம். பார்வோன் இதயமும் சிந்தியாமல் தன் வீட்டிற்கு திரும்பி போனான். திரும்பி போய் என்ன பண்ணுறாரு, நதியின் தண்ணீர் குடிக்க உதவாதபடியால் குடிக்க தண்ணீருக்காக எகிப்தியர் எல்லாரும் நதியோரத்தில் ஊற்று தோண்ட ஆரம்பித்தாங்க. கர்த்தர் நதியை அடித்து 7 நாள் ஆயிற்று. அல்லேலூயா. இப்போ 7 நாள் ஆயிற்று. அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு பாருங்க. கர்த்தர் அதை அடித்து 7 நாள் ஆயிருக்கு. 7 நாள் அப்போ குடிக்க அவங்களுக்கு தண்ணி இல்லை. எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருப்பாங்க. எங்கே சுற்றி பார்த்தாலும் ரத்தமாக இருக்குது. எப்படி இருந்திருக்கும் அவங்களுடைய சூழ்நிலைகள். நம்ம ஏதாவது ஒரு அடிபட்டு ஒரு மனுஷன் அப்படி கிடக்கும் பொழுது அந்த ரத்தத்தை பார்க்கும்போதே நம்மளால தாங்க முடியல. அவங்க எப்படி அந்த ஜனங்க பொழைச்சிருப்பாங்க. இனி முடியாதுன்னு சொல்லி தண்ணீர் தோண்ட அவங்க அந்த நதி ஓரத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ கர்த்தர் நதியை அடித்து 7 நாள் ஆயிற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். அந்த 7 நாள் அப்படின்றத பார்க்கும் பொழுது எவ்வளோ விசேஷித்தமானது அப்படின்றத வேதத்தில் பார்க்கும்போது, எரிகோவை சுற்றி வந்த அந்த 7 நாளையும் அந்த காரியங்களை பார்க்குறோம். வெளிப்படுத்தலில் 7 சபைகள், குத்து விளக்குகள், தேவதூதர்கள், இப்படி நிறைய 7 காரியங்களே நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் ஆதி ஆகமத்தில் 2ஆம் அதிகாரம் 2, 3ஆம் வசனங்களை நம்ம பார்த்தோம்னா, தேவன் தாம் செய்த தம்முடைய கிரியை 7ஆம் நாளிலே நிறைவேற்றி தாம் உண்டாக்கின தம்முடைய கிரியைகளை எல்லாம் முடித்த பின்பு 7ஆம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார். பாருங்க, 7ஆம் நாளில் அவர் ஓய்ந்திருந்தார். தேவன் தாம் சிருஷ்டித்து உண்டு பண்ணின தம்முடைய கிரியைகளை எல்லாம் முடித்த பின்பு அதிலே ஓய்ந்திருந்தபடியால் தேவன் 7ஆம் நாளை ஆசீர்வதித்து அதை பரிசுத்தமாக்கினார். இங்கே கூட நம்ம பார்க்குறோம், 7 நாள் ஆயிற்று, நதியை அடித்து 7 நாள் ஆயிற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க, 7ஆம் நாள் ஓய்ந்திருந்தார்னு சொல்லிட்டு 7ஆம் நாளை ஆசீர்வதித்தார் என்றதை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? கர்த்தருடைய செய்கைகளில் அந்த நாளை குறிப்பிட்டு இருக்குன்னா அந்த நாளின் விசேஷத்தை நம்ம பார்க்கணும். 6 நாள் அளவும் அவங்க 7 நாள் அளவும் அவங்க பட்ட உபத்திரம், இதையெல்லாம் கண்ணோக்கி பார்த்து கூட பார்வோனுடைய இருதயம் கரைய காணும். அப்போ தேவன் மேலே என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை தான் அவர் செய்வார். அதனால தேவன் சில காரியங்களை நமக்கு காட்டும் பொழுதே அவைகளை நாம் பற்றி கொள்ள ஆரம்பிக்கணும். இது தேவன் நமக்கு எதுக்கு செய்திருக்காரு, இதை குறித்து நம்ம என்ன எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ கற்றுக்கணும். நம்ம இங்கிலீஷில் பார்ப்போம். Praise the Lord. Here we are going to see in Exodus 7th chapter, the first plague we are going to see here.
because whatever they have done, whatever they told that Pharaoh, he never even listened to them. So the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is hard, he refuses to do. But the Pharaoh in the morning, when he goes out to the water, and you shall stand by the river bank to meet him. And the rod which was turned to a serpent, you shall take it in your hand yourself. In the starting, God is telling that in the 14th word, 15 words and all. You must stay at the bank of the river. Now let us turn to 7th chapter, verse 20 to 25. I'm going to read it. And Moses and Aaron did so. What they did, they told no to tell to Pharaoh near the bank of the river that God is going to do something. That they told, but he refused what they told. So he lifted up the rod and struck the water, that water is in the river, in the sight of Pharaoh and in the sight of his servants. And all the waters that were in the river were turned to blood. The first of all, we are seeing that the water, when they struck with the rod on the river, the water turned into blood. The next one, the fish that were in the river died. The second one, the fishes and all died. The river stank. If the river stank means, if we see the stagnant waters and all in the ditches and all, what smell it comes now? The same way, the water stank, and the Egyptians could not drink the water. This is another fourth point. They can't drink water of the river. So there was blood throughout all the land of Egypt. All the land of Egypt was in blood. They can't even drink water. The fishes are died and the tank was stank, that river. Then the magicians of Egypt did so with their enchantments. And Pharaoh's heart grew hard. Again and again his heart is growing on hard. And he did not heed them, as the Lord had said. And Pharaoh turned and went into his house. Neither was his heart moved by this. So all the Egyptians dug all around the river for water to drink. They started digging dug pits to drink, because they could not drink the water of the river. Why? Because it is full of blood. The fishes were died. It stank. So they can't even do anything. And 7 days passed after the Lord had struck the river. We have to watch this point. Here, in the beginning to end of the revolution, from Genesis to Revolution, we take means you can see many kinds of sevens. 7 churches, 7 lamps, 7 angels. Like that, in first chapter itself, we can see 7 more. In that, in Genesis also, let us see. And 7 days passed after the Lord had struck the river. 7 days passed after striking the river. 7 days they were suffering to drink water, to do their preparation of food. For everything they have to suffer. But God, here we can see in Genesis 2nd chapter 2 and 3 verse, let us see. And on the 7th day, God ended his work. The same one has done here. 7th day, his work was ended. The people started digging pits. And on the 7th day, God ended his work which he had done, and he rested on the 7th day from all his work which he had done. Then God blessed the 7th day and sanctified, because in it he rested from all his work which God had created and man. So the 7 days is mentioned is a great one in this. It seems to be
From Genesis to Revelation, we can see that 7. 7 is a great and mighty one. So 7 days they suffered. The people of Egyptians suffered, even though the Pharaoh's heart was hardened. While a symptom is shown to us, we must know God. By this something God is going to beat us. So we must be aware of God. Okay, listen to these words. Truly, we must have a God in our heart. His works, we must have it in our mind. Okay, thank you. God bless you all. Peace be upon us.